Hello friends, how are you? I hope you have understood series 1 and series 2 regarding KPTCL examination computer literacy. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸೀರೀಸ್ 1 ಸೀರೀಸ್ 2. ಇದೀಗ ನೋಡೋಣ ಸೀರೀಸ್ 3 ಇರುವಂಥ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ metal or plastic case that holds all the physical parts of the computer? Option A, system unit. Option B, CPU. Option C, mainframe. Option D, platform. Option E, microprocessor. ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, countdown starts. Think over it. Time up. The answer is system unit. ನಾವು ಏನು ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ of the computer? Option A, number of keys in the keyboard. Option B, format of all the video or graphics word. Option C, memory in the video or graphics word. Option D, the clock speed of the processor. Mention the following right answers. So among 4 options, which is the right answer? Think over it. The right answer is number of keys in the keyboard. This will not going to affect the performance of the computer. Okay, then left of the all 3 options are there, right? These are all very much responsible of the performance of the computer. We'll move on to the third question. Input unit converts data in computer in dash form. Option A, input. Option B, acceptable. Option C, understandable. Option D, rejectable. ಅಂದರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ಟು ಡೇಟಾಸ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಡೇಟಾ ಇನ್ಪುಟ್ಗಳನ್ನ ಡೇಟಾಸ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೋತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೋತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥಿಂಕ್ ಓವರ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. Time up. The answer is acceptable form. So all the input unit, it will going to converting data into acceptable form in the computer. Okay, move on to the next question. Which of the following includes as a type of input? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಡೇಟಾ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಕಮಾಂಡ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಯೂಸರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಇ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. Time up. The right answer is all of this. Data can be given as input, programs can be given as input, commands can be given as input, user response can be given as an input. Okay, the answer is all of this. On to the next question. The central processing unit in a computer consists of, ಅಂದರೆ ಸಿ ಪಿ ಯು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಇನ್ಪುಟ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, controlling unit, primary storage
and secondary storage. Option C, control unit, arithmetic unit, arithmetical and logic unit, memory unit. Option D, all of the above. Okay, just think over it. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಸಮಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Time up. The answer is control unit, arithmetic and logic unit and memory unit. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಪಿ ಯುಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಎ ಎಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಯೂನಿಟ್ ಸಹ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ದ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ used in computers is to make the best use of the option A, CPU, option B, peripherals, option C, secondary storage, option D, floppy disk. So main purpose of the time sharing. So ಇಲ್ಲಿ main purpose of the time sharing ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. Your time starts now. Time up. The answer is in CPU. Time sharing. So different kind of resources shared by the different kind of users that can be used with the help of CPU. Okay, ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ಟೈಮ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅದರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬೈ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅದರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬೈ ಜನರೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಏನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸಿಗ್ನಲ್, ಆನ್ಸರ್ ಡಿ ಕಮಾಂಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? Time up. The answer is, so among 4 options, the right answer is control signal. The control signal will going to generated by the control unit. Okay, on to the next question. Memory unit that communicates directly with the CPU is called the dash. ಅಂದರೆ ಮೆಮೊರಿ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿ, ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ, ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿ ಪಿ ಯು ಜೊತೆಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಮೆಮೊರಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ನೌ. Time up. The answer is main memory. Main memory. So here the main memory acts as a primary memory. Secondary memory means the informations which are stored in our computer will stay for longer time. Permanent memory storage is called as secondary memory. Auxiliary memory is also called as secondary memory. Registers are temporary memory, but here main memory is the RAM. This memory will going to directly communicate with the CPU. That's why we call it as primary memory or main memory. Move on to the next question. Which memory is used for storing programs and data currently being processed by the CPU? ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಮೆಮೊರಿ, ಯಾವ ಮೆಮೊರಿನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಡೇಟಾಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಡೇಟಾಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮೆಮೊರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮಾಸ್ ಮೆಮೊರಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೆಮೊರಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ non-volatile memory, option D PROM. Your time starts now. Time up. The right answer is internal memory. So all the processed informations are storing
in internal memory only. Okay, move on to the next question. Which of the following are the components that reside on motherboards? ಅಂದರೆ ಮದರ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ CMOS ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಫ್ಯಾನ್, ಇದನ್ನು ಕೂಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂತಂದರೆ CPU ಹೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕೂಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದೆನ್ PCI ಸ್ಲಾಟ್, ಪೆರಿಫರಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆದರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ CMOS ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇರುತ್ತಾ, ಫ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತಾ, PCI ಇರುತ್ತಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಇವಾಗ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. Time up. The answer is all of this. The answer is option D, all of this. Move on to the next question. Who invented the first microprocessor? So ಯಾರು ಮೈಕ್ರೋಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ Vint cerf, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ Terence, percival, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಜಾನ್ mauchly, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ Ted hoff. Your time starts. Time up. The right answer is Ted hoff. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಪ್ರೊಸೆಸರ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಫಸ್ಟು ಟೆಡ್ ಹಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದ ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಬಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ CPU bus. Your time starts now. Time up. The answer is the control bus. The control bus will going to performing read and write operations. That's why we call it as read and write line belongs to the control line. Next question. Control unit of a digital computer is often called the option A clock, option B nerve center, option C both A and B, option D IC. ಅಂತಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಫನ್ ಕಾಲ್ಡ್. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ನೌ. ಟೈಮ್ ಅಪ್. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನರ್ವ್ ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ನಾವು ನರ್ವ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ all the things which controlling all the operations, read and write operations, the operations which are handled in the input unit, output unit, memory unit, everything will be handled by the control unit only. That's why we call it as nerve center. Move on to the next question. Second generation computers can be categorized largely by their use of option A IC, option B vacuum tubes, option C transistors, option D microprocessors. Okay, in second generations, so what are all the components they were introduced to make internal computations? We're going to see only after the answer. I'm going to explain. Your time starts now. Time up. The answer is vacuum tubes. Oh, in second generation, why we call it as a by their use of vacuum tubes? So here the vacuum tube is the wrong answer. Why? Because in second generation of computer, what we have used transistors. Okay, ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಏನಂತಂತಂದರೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ನಾಟ್
ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್. In second generation, we have introduced transistors instead of vacuum tubes. Why? Because vacuum tubes will going to producing lot of heat. To overcome that problem, we have introduced transistor in second generation. Okay, so based upon the usage of transistors in second generation, we are characterized largely by their usage. Then next move on to the next generation. IC circuit, integrated circuits were introduced in third generation of computer. Then last generation of computer, microprocessors are used. ಅಂದರೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ನೇಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ನೇಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಸೊ ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ADVAC, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ADSAC, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ENIAC, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ EDVAC. Time up. The answer is ENIAC, electronic numerical integrator and computer. Okay, I hope you have understood all the question and answer of this series 3. We will going to introducing much more question which are helpful for your KPTCL examination and other ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸೀರೀಸ್ 4ರಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.